This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today going to discuss about the Snowpark transformations, how to use the when, okay, and then otherwise. Now, when is nothing but a SQL function. It's going to return the column type, ஓகேங்களா. When எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, if you want to check the multiple conditions in sequence, okay. Mostly, I think you are not seeing used when, right? In data frame, mostly they used when to check the multiple conditions in sequence, and then return a value when the first condition is met by the SQL. SQL எப்படி கேஸ் when ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ when then எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்ணணும்னா when வந்து நீங்க மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா அந்த கண்டிஷன் மெட் ஆச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ரிட்டர்ன் a வேல்யூ. It's similar like case when statement மாதிரி தான் SQL ல, ஓகேங்களா. பட் யூ யூஸ் in the data frame when and otherwise. Whenல என்ன பண்ணலாம்னா you can check with multiple condition and return a value. Otherwise nothing but your default value return பண்ணலாம். நீங்க otherwiseல default value நீங்க வந்து தரல, எதுவும் தரல அப்படின்னா it will give the none and null value தரும். It will give none or null. Okay, good. It's similar like your if else statement மாதிரி தான். When is nothing but if, otherwise nothing but else. இப்போ நம்ம வந்து ஜாவா பைத்தான் anything you see, you will write some if statement. If statement நம்ம என்ன பண்ணுவோம், fruits equal to apple, fruits equal to apple னு எழுதுவோம். You will return some value. Okay, you will return some value, return equal to, okay, it's a good fruit, it's a good fruit அப்படின்னு சொல்லிட்டு some values you will return it. ஓகேங்களா. அப்புறம் ஃபைனல் என்ன பண்ணுவோம், if condition மேட்ச் ஆகலனா else போடுவோம். ஓகேங்களா. else போட்டு return it's not a fruit, it's not a fruit, it's not a fruit. இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா when and otherwise ஒர்க் ஆகும். whenன்றது என்னது, if statement. otherwise means it's else. ஓகேங்களா. அதே மாதிரி தான் நீங்க மல்டிபிள் கூட எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா. மல்டிபிள் கூட எழுதிக்கலாம். if some like I mentioned fruits, right? Like I can mention like something, okay, bike equal to Yamaha. இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரிட்டர்ன் இட்ஸ் a bike ன்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணுவேன், இட்ஸ் a bike. ஓகேங்களா. இது மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பண்ணலாம். ஆனா இது வந்து பைத்தான்ல நம்ம if யூஸ் பண்ணுவோம், ஆனா இங்க என்ன டேட்டா யூஸ் பண்ணுவோம், when யூஸ் பண்ணுவோம். instead of else you will give otherwise. இப்போ நீங்க கேட்கலாம் சார் எல்ஸ்ல எது தரல என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா return none or null values. ஓகேங்களா. இதே மாதிரி தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா SQL என்ன பண்ணிருப்பீங்க பாத்தீங்கன்னா you will use case when then and then end யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா whenல மல்டிபிள் கண்டிஷன் மேட்ச் பண்ணிருப்பீங்க, thenல என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா you will return some values. when you can return multiple conditions match பண்ணிருப்பீங்க, multiple conditions you are matching, and then using then statement you returning some values. Okay, and finally ending this case statement. இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து when and otherwise work ஆகும். Now directly going to show the demo session. Okay, how the when and otherwise will going to work. It is said to you like it's work similar like switch statement as well as if and else statement. Okay, if then else statement. Okay, mostly this when is nothing but a SQL function. It's going to return a column type. Otherwise a function of column. If otherwise is not used, it's going to return a none or null values. Now what I'm going to do, just I'm going to open my VS Code. In my VS Code, what I'm going to do, right? I'm going to create one more Python file, just to make when and otherwise dot Python file.
py. Now just what are the things you have to import from snowflake dot snowpark, and then import is going to be session, and then import snowflake dot snowpark import snowflake dot snowpark as alias as. Guys, I'm asking you, import snowflake dot snowpark as alias as snowpark. Now what's the next step? I'm asking guys, what is the next step? New section. It's going to be connection params. It's going to dictionary. It's going to Python dictionary. Now you have to provide the value. In connection params, you have to provide the value. What do you have to do, right? Just to take some other file, Python file, just copy this and paste in your. Yeah. Now what you have to do, right? Now I took one more new account today. For that, I have a different account name. Just go to the account name and then copy the account identifier. Copy the account identifier, paste it here. Copy the account identifier, put hyphen, and then change the username and password. Username is going to be yeah, 1 minute guys. Yeah, username I want to change it as production, and then password is going to be like username is going to production. The password is going to be snow7890. Okay, and then the role I want to place, right? The role should be like account admin, and then warehouse going to be a compute underscore wh, and then database going to be hrdb, and then schema is going to hr schema. Okay, now this is a connection params. What's the next step? What's the next step? After initiating the connection params, what's the next step? New section. New section. New session you have to create. Arif, you have to create a new session, and then new session equal to Session dot get. session is a class. You have to say session is a class dot builder, and then builder dot configs. Configs. You have to pass the connection params, and then get or create. You can use get or create, or you can use create also. Both are same. Okay, but get or create is having some advantages. If already connection is established, it will get the connection. If connection is not established, it will create a connection. That's the use of get or create. Now we are creating the new session. Okay, now the connection is established with the snowflake. Now I'm going to create the data frame. I'm going to make employee underscore df, its variable name, equal to new session dot
dot Create data frame. new session data. I'm going to play with the actual data. New session dot Table. table. Okay, if you guys keep the cursor, it will show the table for you. Okay, it's going to get a table. Good. Now what I'm going to do is I'm going to pass double quotes. In the double quotes, what I'm going to do is just go here, and then there you can able to see HRDB, HR schema, and then you have the employees table. Okay, just put the HRDB dot HR schema dot employees. Okay, now what you can do, you can perform some actions. Print schema is also an action. Okay, just to want to see a schema, sorry guys, you want to use print schema, yeah, just run it. Yeah, now you can see a schema, right? Now you can see the schema. Now the first name is going to string type, last name going to string type, email is going to string type, and then salary, decimal type, commission base decimal type, manager is a long type, department is a long type. Okay, it's automatically inferring the schema for you based on the data. Okay, whenever you are declaring some schema, what are the two classes you have to create? Whenever declaring schema, what are the two classes we have to create? Huh? Struct type and struct Struct field. Struct type is defined is to define the complex schema. Struct field is to define the columns. Struct field is to define the columns and column type and the column is nullable or not. Okay, good. Whenever declaring schema, like you have to go for two classes if you are building some complex schemas. Good. Now, what I have to do is just we are reading the actual data. Now, next thing what I'm going to do is I want to use the when and otherwise. When and otherwise. Now, what you have to do? Just you have to import it. Just go to from for searching in the Snowflake root directory. You have to search the Snowpark module dot functions import when, and then I think no otherwise just import when. That's it, more than enough. Okay, in functions you can have when. Okay, now what you can do, just take this data frame df, and then for adding new column, what is the function I have to use? For adding new columns, what is the function I have to use? You guys have to say. For adding the new columns, what is the function I have to use for adding new columns in data frame? insert set. For adding new columns, you go for insert statement, right? For adding new columns, what is the function name I'm asking? Guys, I'm asking again to you, for adding new columns, what is function you'll use? With column. I didn't take with column, right? Guys, till now I didn't take with column. Siddhaman saying to me, till now I'm not taking with columns. Whenever creating any new columns, you have to use with columns. You have to use with column. Okay, provide the column name. The column name is going to be yeah. Before that, defining a new column, just do one thing, guys. Just go to the employee table.
select star from HR dot schema employees, and then first choose the database HRDB HR schema, and then run it. Okay, now what I'm going to do, right? The job ID is there, na? The job ID, if it is IT proc, I'm going to make it as IT programmer. Okay, and then if ADVP is there means I'm going to put vice president. Okay, sorry, AD president means I'm going to put AD president. I'm going to match this condition. Okay, whenever the IT proc comes, I have to give like it's a IT programmer. Okay, now what I'm going to do? I'm going to take the job ID column. Just do one thing. Just create a new column. The column name should be job ID description. Job ID description. Okay, put DSCR. Now I'm going to use when. In the when, just put the brackets. Now I have the data frame employee underscore df dot, what is the column name I have? What is the column name I have? Job ID. Anand, what is the column name I have? Job ID, That sir. job ID dot job ID. You have to put equal to in double quotes or single quotes also you can use. In double quotes, what I am going to do is if it is IT proc, I have to mention it's IT programmer. If the condition is matched, right, I'm going to mention comma in double quotes. I'm going to mention as IT Programmer. IT programmer. Like this, you can write multiple conditions. Okay, like I already said, right? When is nothing but yeah. When is nothing but yeah. Like in SQL, you use case when statement, right? In case, you will write multiple when statement. The same thing, you can write multiple when statements you can use for matching the multiple conditions. What I'm going to do is just again, I'm going to put, yes, you have to use one more dot here. And then, sorry, remove the caps lock, put when, okay, and then you have to specify the another condition. Okay, the data frame is going to be employee underscore df dot job id, put equal to, just take some other thing like okay, it's a clerk is there, yeah, SA rep. Okay, I'm going to make a senior associate representative. If job id ko SAP, I'm going to mention it as senior associate representative. Senior associate representative. Got it? Okay, like this you can write multiple when. Okay, and then what you can do, right? If you want to type in the next line, you can use the backward slash. You can use. Are you using the backward slash, right? If you want to type in the next line, if it is a continuation, you can use Backward slash. backward slash, and then again you can use dot. Sorry, you should not use any caps. Use again dot when. Again I'm going to make employee df Sujita Priya, employee df dot job id double equal to, I'm going to take SA manager. Okay, senior associate manager. Just take SA man as senior. Sujita Priya, senior
A stands for associate. Man stands for Manager. few minutes back I said manager. And then we have written the multiple conditions, okay, like when, okay, now the default thing also you have to mention it, okay. Now just you have to make just what you have to make, right? Just look at the brackets for when this is a bracket for this, when this is going to the bracket for you, okay. And then what you have to do for this, when this is going to bracket for you, dot, the default case will be the default Otherwise. condition will be otherwise. Otherwise. Otherwise, okay. Now you can mention like employee underscore df dot, okay. You can mention like underscore job underscore id. You can assign some values. What value can assign? நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்படியே நீங்க கொடுத்துடலாம், ஓகேங்களா. டிஃபால்ட் என்ன வேல்யூ வருதோ அதே கொடுத்துடலாம், ஓகேங்களா. இல்ல எனக்கு நன் வேணும் அப்படின்னா நன் கொடுக்கலாம். யூ கேன் கிவ் நன் கொடுங்க எனக்கு அப்படின்னா நன் கொடு. இது மாதிரி தரக்கூடாது, நன் தரக்கூடாது, இப்படி தரணும். என் கேப்ஸ்ல வரணும், மற்றெல்லாம் ஸ்மால்ல வரணும், ஓகே. புரியுதா? அதர்வைஸ் நன்னு. இல்ல எனக்கு நன்னு தேவையில்லை, நல் வேணும்னா நல் கொடுங்க, ஓகேவா. ஐ திங்க் நல் வந்து இப்படி தர, நல் இஸ் நாட் டிஃபைன், இப்படி தரக்கூடாது. நீங்க டபுள் கோட் ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துக்கலாம். ஸ்ட்ரிங் நல் இது, SQL கிடையாது, ஓகேங்களா. இப்படியும் கொடுத்துக்கலாம். குட். இல்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருக்கிற ஜெனரேட் கொடுத்துரு அப்படின்னா, சாரி இருக்கிற ஜாப் ஐடி கொடுத்துரு அப்படின்னா அப்படியே கொடுத்துருங்க. டிஃபால்ட் வேல்யூ என்ன காலம் இருக்கோ அதே ஒன்று டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்துடும். இப்படியும் தரலாம். புரியுதா? யாருக்கு புரியாம இருக்குது? ஹவு டு யூஸ் அ வென். வென் யாருக்கு புரியாம இருக்கு? வென் அண்ட் அதர்வைஸ். வென் மீன்ஸ் multiple condition you have to match. If the condition matching, it will give this value. If this SA represent is match, it will give this value. Okay, if this SA manages match, it will give senior associate manager, and otherwise it will give the default value. You can give none or null, or you can give the same value or the default value. Okay, now if I run this script, whether it will give the results, நான் இதை ரன் பண்ணா எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குமா கொடுக்காதா? Me asking you guys, what is that function you have to use? Transformation. Sorry, not transformation, it's action. Sir, show. Because Snowpark is Lazily evaluated. Lazily evaluated like Anand. Okay, it won't do any kind of transformation until giving any actions. Employee df dot show you can use show. Okay, just run it. It's still running. Now see here, it's look like somewhat clumsy, right? Just what I can do, I want to select only like 2 columns. What is the function I can use for selecting the columns? Select. What I can do, right? I need a column reference, right? For what I can do, you can import from the function. You can import COL. Make CS caps. Now you can see a COL. Okay, just take COL, column reference. COL. You can put in double quotes. I need a job at description column. Okay, this is a new column actually for me. And then I need one more column, job ID. COL. Just take the column as job ID. And then I need employee ID column. Okay, I need one more column, employee ID.
just to go here and then put double quotes. Just do one thing, take this employee ID and then dot give show off. Okay, that's it. Now run your data frames, Snowpark data frames. What happened? Getting some, yeah, see here, I missed a comma. I missed a comma here, that's why it's throwing error. Now it's running. No, what happened, right? Okay, what happened in the sense, can anyone say what there is coming here? Invalid identifier job ID description. அப்படி என்ன சொல்றான்னா job ID description is not there in this data frame சொல்றோம். அப்ப என்ன நீங்க பண்ணணும்? You have to store this values in one more variable ஸ்டோர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? emp results ஸ்டோர் பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க emp def பண்ணும்போது it will take from here. ஓகேங்களா? இதை எடுத்துக்காது. கம்ப்யூட் பண்ண ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுத்துக்காது. இது வந்து எடுத்துக்கும். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதை ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு variable ஸ்டோர் பண்ணணும் and then you can use here. Now it will work. Otherwise it will throw invalid identifier. Now you can see, right? Now you can see id proc, what I'm getting, IT programmers. id programmer. Okay, yeah, because it's giving 20 records for us. And then why getting these values? For adp press I'm getting again adp press, for adp Sir, again getting again adp vp. Otherwise, Otherwise default because it's going to the default case and then whatever the default values are, right, it's putting the same value here. Okay, otherwise if you want to make it none, what I can do, okay, just give none and then run it. Okay, I think the none is give. See, if you give none, right, what did happen? The data frame giving none is a Python none. Okay, as plan the data frame is giving null value. இது வந்து ஒரு null ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? இது இந்த null எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்கா ட்ரீட் பண்ணணும். ஆக்சுவலா நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா SQL சாரி டேட்டா ஃப்ளோ பண்ணும்போது SQL நல்லா ட்ரீட் பண்ணி உள்ள தள்ளணும். ஸ்னோஃப்ளேக் தள்ளும்போது. ஓகேங்களா? இது வந்து ஸ்ட்ரிங் null இது. But you can see is null. Okay, just give none. It's giving the 10 values null for you data frames. Good. Otherwise if you want to give some default value, எனக்கு வந்து ஒரு default value தரணும். ஓகேங்களா? வந்து 99 print ஆகணும். The requirement is whenever the default condition occurs, I want to print 99. அப்ப என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? நான் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு default value கொடுக்கணும்னா அதுக்குன்னு இங்க ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். வாட்ஸ் தட் மெத்தட் நேம்? எடுக்காம இல்ல, you have to pass, இருங்க இது ஞாபகம் இல்ல, ஞாபகம் இருக்கா? lit. What is lit stands for? What is lit stands for? Literal for constant value. அப்ப எனக்கு constant value இங்க வரணும், என்ன பண்ணணும்? lit of just give 99 கொடுங்க. ஓகேங்களா? if you run here it will give the constant value for the default conditions. It's still running. வந்திருக்கா? வந்திருக்கு. This conference will now be recorded.
Now you can able to see the literal values. Okay, like lit is nothing but a literal. You can give some default values. Okay, what are the values you can give? It will come in the constant value for in the data frames. Now you might have a condition, you might have multiple conditions. உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம், சார் இது மாதிரி வந்து மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ண முடியும் கேட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்க வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஐடி ப்ரோக்ராமரா இருக்கணும், as well as I will show here just will take IT proc, ஐடி ப்ரோக்ராமரா இருக்கணும், அதே மாதிரி வந்து அவன் அலெக்சாண்டராவா இருக்கணும். ஓகேங்களா? அது மாதிரி மட்டும் நீங்க மாத்துற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் வரும். எனக்கு ஐடி ப்ரோக்ராம் இருக்கணும், அலெக்சாண்டர் வரணும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து அலெக்சாண்டர் மேட்ச் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம், இங்க இதுல சொல்லுங்க, இங்க என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து எனக்கு 2 கண்டிஷன் மேட்ச் பண்ணணும். ஒன்னு ஐடி ப்ரோக்ராமா இருக்கணும், or if and then the first name should be Alexander sir. should be அலெக்சாண்டராவா இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், நீங்க SQL என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஒரு அண்டு கண்டிஷன் எழுதுவீங்களா? அண்டு கண்டிஷன் வந்து இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், இங்க ஒரு பிராக்கெட் ஃபர்ஸ்ட் போடணும். பிராக்கெட் போட்டு இது ஒரு கண்டிஷன் போடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், அண்டு சிம்பிள் தெரியுதா, அண்டு சிம்பிள் போட்டுட்டு திருப்பி பிராக்கெட் போடணும். போட்டீங்க அப்படின்னா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு just you have to change the column name and value மாத்தினா போதும். Okay, remove the job ID and go here. இங்க போய் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் நேம் இருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் நேம்ன்ற காலம் வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நேம், where is the first name here, just change the first name. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் நேம் மாத்திடுங்க. and then just first name, sorry இங்க மாத்திட்டேன் பாருங்க, employee df, first name is the column name, and then here you have to change Alexander னு மாத்தணும். What is the name, Alexander. Okay, just copy this Alexander and then paste it here. அப்ப என்ன இருக்கு பாருங்க, வென்லே மல்டிபிள் கண்டிஷன் நீங்க எழுதணும் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து ஐடி ப்ரோக்ராம் இருக்கணும், as அலெக்சாண்டர் இருக்கணும். இருந்தா மட்டும் எனக்கு என்ன பண்ணு, just give this IT programmer அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எழுதிருக்கீங்க. ஓகேங்களா? குட். அதே மாதிரி வந்து சில பேர் சொல்ல கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஏ ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கணும். பாருங்க, எஸ்ஏ ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கணும். ஜஸ்ட் ஐ வில் ஸ்க்ரோல் டவுன். ஆனா வந்து ஆலிவரா இருக்கணும், நேம் வந்து ஆலிவரா இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், you have to write some conditions. எஸ்ஏ ரெப்பா இருந்தாலும் எனக்கு என்ன பண்ணு, சீனியர் அசோசியேட் ரெப்ரசன்ட் கொடுத்துரு. ஆலிவர்னு வந்தாலும் எனக்கு வந்து சீனியர் அசோசியேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கொடுத்துரு. அப்ப என்ன பண்ணலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் சொல்றது கேளுங்க, எஸ்ஏ ரெப்னு வந்தாலும் சீனியர் அசோசியேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கொடுத்துரு, ஆலிவர்னு வந்தாலும் சீனியர் அசோசியேட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் கொடுத்துரு. ஓகேவா? குட். அப்ப என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல வந்து என்ன பண்ணணும், just go to the condition, put one brackets. இது மாதிரி வந்து உங்களால அடுத்த லைன் போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், பேக்வர்ட் ஸ்லாஷ் கொடுங்க, போட்டு என்டர் அடிங்க, and then will come here, செகண்ட் லைன்ல வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல ஒரு பிராக்கெட் போடுங்க. இது ஒரு கண்டிஷன். இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க, எனக்கு வந்து ஆலிவர்னு இருந்தாலும் எனக்கு என்ன பண்ணணும், சீனியர் அசோசியேட் ரெப்ரசன்ட் தரணும். எஸ்ஏ ரெப்னு வந்தாலும் சீனியர் அசோசியேட் ரெப்ரசன்ட் வரணும். அப்போ என்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாங்க, ஆர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாமா இல்ல அன் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாமா? ஆர் கண்டிஷன். ஆர் சார். ஆர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும். R9 சிம்பிள், R9 சிம்பிள் போடணும். ஓகேங்களா? just put the brackets and then நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இது காப்பி பண்ணிக்கலாம் அப்படியே. ஓகேங்களா? just காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ்ட் பண்ணீங்க. இது மாதிரி மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் உங்களால மேட்ச் பண்ண முடியும். ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் சேஞ்ச் ஆலிவர், செக் பண்ணீங்க ஆலிவரோட OLI வருதா? ஓகே, L should be small,
ஓகே, இது மாதிரியும் நீங்க வந்து மல்டிபிள் அனுப்ப முடியும். யூசிங் அண்ட் அண்ட் ஆர் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நீங்க நிறைய மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் ரன் இட். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஐ பிரிண்ட் த நேம் as well. உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். நான் நேம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் டூ ஒன் திங், செலக்ட் காலம். இன்ஸ்டீட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்டிக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் கொடுக்குறேன். then it easy for you to understand. Okay, just put first name instead of employee ID. இப்போ நீங்க சொல்ல போறீங்க எனக்கு ஏன் வந்து இந்த ஐடி ப்ராக்லாம் எனக்கு வந்து 900 வந்திருக்கு. பிகாஸ் ஐ given the ஐடி ப்ராகஸ் ஐடி ப்ரோக்ராமர்னு கொடுத்துருக்கேன். தெரியுதா? whenever condition ஐடி ப்ராகஸ் மேட்ச் it should be ஐடி ப்ரோக்ராமர் வருது. எனக்கு ஏன் இதெல்லாம் 900 வந்திருக்கு? why getting 900 here? மேட்ச் ஆகும் சார். அலெக்சாண்டர் மட்டும் தான் மேட்ச். அலெக்சாண்டர் அண்ட் தென் ஐடி ப்ரோக்ராம் மேட்ச் ஆகணும். அன்கண்டிஷன் போட்டிருக்கேன், ரெண்டு மேட்ச் ஆகணும். ஓகேங்களா, போத் ஷுட் பி 1-1 இருந்தால் தான் எனக்கு ஐடி ப்ரோக்ராம் கிடைக்கும். அதர்வைஸ் ஐ get the default 900 கிடைச்சிடும் எனக்கு. ஓகேங்களா, அதே மாதிரி வந்து எஸ்ஏ ரெப்பா இருக்கலாம், ஆனால் ஆல்வேர் இருக்கலாம். இட் will give the senior associate representative இருக்கும். like this multiple conditions you can match using and or are யூஸ் பண்ணி நீங்க மேட்ச் பண்ணலாம். ஓகே, குட். now இப்போ வந்து நான் இதுலயே நிறைய வேஸ் இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் டு அச்சீவ். ஓகேங்களா, எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாம்னு சொல்ல போறேன். now இப்போ வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க, சார் ஐ வாஸ் நாட் குட் இன் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ், கேன் ஐ யூஸ் எஸ்கியூஎல் ஹியர்? யா, நீங்க எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ எஸ்கியூஎல் வச்சு ட்ரை பண்ண போறேன். இதேதான் யூசிங் எஸ்கியூஎல். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கேஸ் யூஸ் பண்ணுவோமா? கேஸ் வென் தென் அண்ட் ஃபைனலி எண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்ல. இப்போ வந்து எப்படி எஸ்கியூஎல் அச்சீவ் பண்றது, டேட்டா ஃப்ரேம்ல எப்படி எஸ்கியூஎல் அச்சீவ் பண்றது? Okay, just give some data frame variable name df2 equal to something கொடுங்க. நம்மளோட டேட்டா ஃப்ரேம் எடுத்துங்க. நம்மளோட டேட்டா ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஃப்ரேம் emp_df இதை எடுத்துங்க. emp_df எடுத்தீங்களா? டாட். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா வந்து SQL யூஸ் பண்ணி எப்படி பார்க்க போறோம். கரெக்டா பார்க்க போறோம். இதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வித் காலம் யூஸ் பண்ண போறோம். வித் காலம் எதுக்கு? ஃபார் கிரியேட்டிங் a நியூ காலம். ஓகே, வித் காலம் யூஸ் பண்ணுங்க. இதுல காலம் நேம் கொடுத்துருங்க, நியூ காலம் நேம் கொடுத்துருங்க. யூ கேன் கிவ் த காலம் நேம் as ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துலாமா? ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் DSCRPன்னு கொடுத்துருங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று இருக்கு. நீங்க எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா உள்ள SQL எழுதலாம். அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றேன். ஃப்ரம் snowflake டாட் snowpark டாட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். நம்ம பாடி மேலே ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க, ஞாபகம் இருக்கா? அங்கேயே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம், இங்கே பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் கோ அப், புட் கமா. இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல என்ன பண்ணுங்க, கமா போட்டு EXPRன்னு இருக்கும். சாரி, கமா EXPR. ஓகேங்களா, இது வந்து எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, நீங்க SQL டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா EXPR யூஸ் பண்ணி நீங்க உள்ள SQL கொரி எழுதிக்கலாம். டேட்டா ஃப்ரேம் கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். ஓகே, now what I going to do, I going to call that function EXPR function. உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், உள்ள what you can pass, உள்ள பாருங்க, what is the argument you can pass? SQL string பாஸ் பண்ணலாம். SQL வந்து ஸ்ட்ரிங் மாதிரி பாஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து கொரி எழுதலாம் உள்ள. ஓகேங்களா, பிகாஸ் சுஜிதா பிரியா நிறைய இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, அவங்க SQL தெரிஞ்சிருக்கும், அவங்க வந்து பைதான் தெரிஞ்சிருக்காது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், they can use EXPR யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா உள்ள வந்து அவங்க வந்து SQL எழுதலாம். ஓகேங்களா, ஆனா ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கும் அது SQL வந்து. now just it's very easy guys, just put on bracket. நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸ்ல வந்து நீங்க நார்மலா SQL எழுதுற மாதிரி தான். ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, கேஸ் ஸ்டேட்மென்ட் எழுதுங்க. கேஸ் என்ன எழுதலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். when
capsல எழுதிடுறேன். when what is the column name I have? Job description. Job ID. Yep. Case when job ID அப்படின்னு எழுதுங்க. equal to என்ன சிங்கிள் கோட்ஸ் போடுங்க. ஏன்னா வெளியே டபுள் கோட்ஸ் இருக்கு. சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஐடி ப்ரோக்ராம் தான் ப்ரோக்ராம் மாற்றி கொடு. ஜஸ்ட் சேஞ்ச் ஐடி ப்ரோக்ராம் தான் என்ன பண்ண ஐடி ப்ரோக்ராம் மாற்றி கொடு. எனக்கு என்ன மாற்று தென் எழுதலாமா? தென் என்ன வேல்யூ வரணும் எனக்கு? ஐடி ப்ரோக்ராமர். இப்படிதானே SQL எழுதுவீங்க நீங்க? ஆமா எழுதுவீங்க. இப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வென் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் டூ ஒன் திங் கைஸ். நீங்க வந்து ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணி கன்கேட் பண்ணிக்கோ. ஓகேவா? பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஒரு பேக்வர்ட்ஸ் ஸ்டடிக்கோ நெக்ஸ்ட் லைன் அடிச்சுக்கலாம். ஓகே, இங்க திருப்பி என்ன பண்ணலாம்? அகைன் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு நீ திருப்பி வந்து வென்னு போட்டு எழுத வேண்டியதுதான். ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இங்க பிளஸ் யூஸ் பண்றோம். பிளஸ்ன்றது என்னது? இட்ஸ் கன்கேட்டனேஷன். சுஜிதா பிரியா, இட்ஸ் a concatenation. அகைன் காப்பி சேம் திங், நீங்க SQL பண்ற மாதிரி தான், அப்படியே எடுத்து எழுத வேண்டியதுதான். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் as it is. ஜாப் ஐடி ஈக்குவல் டு ஐடி ப்ராக்ராம் பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? வேற என்ன மாத்தலாமா? எஸ்ஏ வந்து எம்ஏன்னு மாத்திக்கலாமா? இதை வந்து சீனியர் அசோசியேட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை காப்பி பண்ணீங்க. குட். இது மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம், எழுதிட்டே இருக்கலாம். இப்போ என்னங்க பண்ணணும் ஃபைனலா? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லணும். சரி, லாஸ்டா ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று எழுதலாமா? லாஸ்ட் ஒன் கண்டிஷன் எழுதிடலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து ஒரு கண்டிஷன் எழுத பாருங்க. பிளஸ் எழுதிட்டு திருப்பி ஒரு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸ் போட்டுருங்க. டபுள் கோட்ஸ் போட்டு இந்த வென்னை வந்து என்ன பண்ணுங்க, திருப்பி ஒன்று எழுதுங்க. காப்பி பண்ணி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து ஒரு வேற கண்டிஷன் எழுத போறேன். வென் இதெல்லாம் எடுத்துட போறேன். ஓகேங்களா? ரிமூவ் ஆல் திஸ் திங்ஸ். வென் ஜாப் ஐடி என்ன பண்ணலாம்? இஸ் நாட் நல் போடலாமா? இஸ் நல்லா இருந்தா, சாரி இஸ் நல், இஸ் நல்லா இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? நீங்க சொல்லணும். தென் மேக் இட் blank. ஓகேவா? தென் மேக் இட் blank. இது மாதிரி நீங்க எழுதலாம். ஓகேங்களா? இது போட்டு தென் blank எழுதிக்கோ. அப்புறம் ஃபைனல் என்ன பண்ண சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அகைன் do the concatenation. இது ஏன் பிராக்கெட் சொன்ன அடிஷனலா வந்திருக்கு? ஓகே, ஒரு பிராக்கெட் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு நினைக்கிறேன். ஓகே, now just again plus backward slash. சொல்லுங்க anyone. இப்போ அதர்வைஸ் போல என்ன பண்ணணும்? அதர்வைஸ் ஒன்று இருக்கு, அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? Else. எண்டு போடணுமா? எல்ஸ் போட தேவை இல்லையா? You have to write else. Sorry, make it cash. else போட்டு என்ன பண்ணுங்க? else வந்து job id, else job id கொடுத்து டிஃபால்ட் job id கொடுத்துரு. அப்புறம் வந்து end போட்டு முடிச்சு. இவ்வளவு சிம்பிளா. ஓகேங்களா? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கைஸ். and then I missed one more brackets for this with column ஒரு bracket போடணுமா இல்லையா? இது மாதிரி expr யூஸ் பண்ணி, expr-ன்றது என்னன்னா எக்ஸ்பிரஷன் எழுதிக்கலாம் நீங்க. ஓகேங்களா? you can write all kind of aggregate expressions, you can write all kind of SQL things. SQL நீங்க perform பண்ணணும், data frame-ல பண்ணணும் அப்படின்னா இது மாதிரி நீங்க வந்து SQL-லும் எழுதிக்கலாம். Now it's very simple guys. Snowpark is lazy evaluated. Just give dot or show and then just run it. வந்திருக்கா? ஓகே, என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா? எனக்கு மொத்த டேட்டா செலக்ட் ஆயிடுச்சு. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன பண்ணணும், எனக்கு செலக்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். எந்த காலம் வேணுமோ அதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். காலம் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோ.
யூஸ் பண்ணிட்டு உனக்கு என்னென்ன காலம்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கோ. எனக்கு என்னென்ன காலம்ஸ் எனக்கு வேணும், எனக்கு ஜாப் ஐடி காலம் எனக்கு வேணும், அப்புறம் வந்து ஜாப் ஐடி இந்த காலம் எனக்கு வேணும், DSCRP போட்டிருக்கேன் பாருங்க, நியூ காலம். திஸ் இஸ் a நியூ காலம் ஃபார் us. இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்றேங்க. டாட் ஷோ, ஜஸ்ட் ரன் இட். வந்திருக்கா பாருங்க, வந்திருக்கா? Yes, sir. ஐடி ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? சாம்பிளா 20 ரெக்கார்ட்ஸ் தான் கொடுக்கும். ஷோன் கொடுத்தீங்கன்னா 20 ரெக்கார்ட்ஸ் கொடுக்கும். ஓகே, now we getting the ஐடி ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. now we can do like this. இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த வித் காலம்ல தான் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. சில பேர் கேட்பாங்க, சார் எனக்கு வித் காலம் தான் பண்ணணும் கேட்பாங்க. வித் காலம்ல பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? செலக்ட்ல நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, சிங்கிள் லைன் கமாண்டா தான் இப்படி தாங்க, ஆஷ் கொடுங்க. மல்டி லைன் கமாண்ட் என்ன தரணும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். மல்டி லைன் கமாண்ட் இருந்தா என்ன பண்ணணும், 3 double quotes. 3 டபுள் கோட்ஸ் தரணும். நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கமெண்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? now just do one thing guys. நான் வந்து இதே ஸ்டெப்பை எப்படி செலக்ட்ல பண்ணலாம்னு சொல்லி காட்ட போறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? எப்படி செலக்ட்ல பண்ணலாம். ஓகே, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். just make again df2 equal to employee underscore df dot select. இப்போ நீங்க எல்லா காலம் செலக்ட் பண்ணனும் என்ன தரணும், I want to select all the columns. What I can do, asterisk தரணும். asterisk தரணும். ஓகேங்களா? like this you can do. why showing some error, let's give me some guys. select கொடுத்தாச்சு, காலம் கொடுத்தாச்சு, டபுள் கோட்ஸ் தரல பாருங்க. ஓகே, இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க, இது மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா காலம்ஸும் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணீங்க. இது அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணலாம், இது அப்படியே நீங்க காப்பி பண்ணி just copy and paste. expr ஒன்று யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நீங்க எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, just put comma bracket நான் இது பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, just close this brackets. ஓகே, குட். இதை பார்த்தீங்கன்னா அதே தான், நீங்க செலக்ட்லையும் பண்ணிக்கலாம், வித் காலம் ஒரு நியூ காலம் கிரியேட் பண்ணியும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் சேம் திங். நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா திருப்பியும் வந்து df2 செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். 2 காலம் தான் எனக்கு வரும். எனக்கு ஜாப் ஐடி எனக்கு வரும். வாட் ஹேப்பன் கைஸ், SQL கம்பைலேஷன் DSCRPன்னு சொல்லிட்டு, ஆமா இந்த காலம் இருக்காது நம்ம கிட்ட. கரெக்டா? இந்த காலம் கிட்ட இருக்காது. நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதை எடுத்துருங்க இப்போதைக்கு. ஏன்னா நம்ம நியூ காலம் கிரியேட் பண்ணல, செலக்ட் யூஸ் பண்ணி காலம் செலக்ட் பண்ணாமே தவிர இந்த ஜாப் DSCRP நம்ம கிட்ட இருக்காது. ஓகே, குட். அப்போ என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு எல்லா காலம்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா you can do one thing, you can use asterisk to select all the columns. just run it. இப்போ என்ன வந்து தெரியுமா, அதே காலம் உங்களுக்கு மாறிடும், வேல்யூ மாறிடும். ஐடி ப்ரோக்ராம் ஆயிடும். அதே காலத்துல மாறிக்கும் பாருங்க, காட்டுறேன். மாறி இருக்கா? சேம் காலம்ல உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஓவர்ரைட் ஆயிடுச்சு. நியூ காலமா கிரியேட் ஆகாம சேம் காலம்ல உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, the value got changed. ஆரி புரியுதா? நான் நியூ காலம் கிரியேட் பண்ணவே இல்லை, அதே காலம்ல என்ன பண்ணிட்டேன், நான் ஜாப் ஐடி காலத்திலே நான் வந்து ஐடி ப்ரோக்ராம் மாத்திட்டேன். புரியுதா கைஸ்? கிளியர்? Sir, yes, sir. ஓகே, இப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம், சார் எனக்கு வந்து இந்த நான் பண்ண டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நான் வந்து ஒரு டெம்ப் வியூ கிரியேட் பண்ணணும்னு கேட்குறேன். ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் டெம்ப் வியூ. சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் ஒரு டெம்பரரி வியூ கிரியேட் பண்ணணும், அதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்க சொல்லணும். நான் பண்ண டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணிருக்கேன் பாத்தீங்களா, சேம் ஜாப் ஐடி காலத்துல ஐடி ப்ரோக்ராம் மாத்திருக்கேன். அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நான் ஒரு temp view create பண்ணனும். Yesterday I took this method for you guys. What's the method name?
Arif, and then Anand. What is that method name? Anyone? Yesterday I took this thing, same method. Create or replace temp view. Create or replace temp view. You can provide any name. Okay, நீங்க வந்து என்ன நேம் கொடுத்துக்கலாம். நான் வந்து என்ன பண்றேன், emp underscore view னு கொடுத்துக்கிறேன். vw means it's a view. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா until the session is alive, this view also will be alive. Okay, once session is killed, this view also will be deleted. ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ல நான் சில ஃபில்டர்ஸ் அப்ளை பண்ண போறேன். I going to apply some filters. எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னு பாருங்க. Now the view is created. I have session, right? Session என்கிட்ட இருக்கு. செஷனோட இன்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டாட் SQL எழுதலாம். உள்ள எழுதலாமா? SQL எழுதலாம். SQL எழுதி என்ன பண்ணலாம்? Put double quotes. You can write select star from emp underscore vw where job id equal to job id equal to what is that? IT programmer filter பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? What the SQL will give for us? Return type of SQL. Return type of SQL. Sir, a data frame, sir. Data frame. Sujita Priya, return type of SQL is Data frame, sir. data frame. And then now if I run this code, it will produce any results? If I run this code, whether it will produce any results? No, sir. No, because Snowpark is lazily evaluated. Until you're giving any actions, it won't do anything. Now what I'm going to do, I'm going to give a count. Okay, now I want to see the count. Count is one kind of actions. Okay, now what I'm going to do, right? The count is going to be, what is the count return type? What is the count return type? Int, sir. Int. You can store in a variable called int la store பண்ணலாம். நீங்க அப்ப என்ன பண்ணணும், ஒரு variable store பண்ணலாம். That value should hold the int. Now I'm going to keep some value. Now we're going to be job id count. I'm getting some external noise. Job id count. Okay, now what you can do, right? You can print the value. Just put field. The employee job id count is okay. Just you can do one thing, comma. You can put the variable here. Now just save it and then run. What happened? The employee id count is 0. Okay, what happens, guys? Just I'll do one thing. I'll remove the count. First I will see, okay, whether it's filtering or not. Whether it's filtering or not. Yeah, it's not filtering. That's a problem here. Okay, it's not filtering. I think some space issue is there. Okay, we have to check. 1 minute, guys. Like first what I have to do is I have to comment this one. I want to check why it's not filtering. Create or replace is going to be okay. emp underscore vw. Okay, where job id equal to IT programmer. I think there's some space issue is there. Just we'll check. IT programmer.
Okay, just do one thing, guys. Before filtering, let's see the records. Just remove this filter right now and run it. Yeah, getting IT programmer. Okay, just where where job ID. Okay, it's job underscore ID, right? Okay, job underscore ID equal to, and single quotes is going to be IT programmer. Okay, good. Hey, why it's not filtering the IT programmer? Okay. Got it. Okay, got it. What happens, right? Whenever you're using a EXPR, it's creating a new column for us. Guys, look at here. When now creating a EXPR, creating a new column. The column name is somewhat like this. Okay, somewhat it look like awkward. Now you have to give some alias. Now, Satish will say, what are the alias you can give? We have to give alias for this. Otherwise, what will happen, right? The column name is coming like this. Case when job ID equal to IT program, then IT programmer. It's coming in here. This much length of columns are getting. I want to give some alias. Where I have to give the alias? Anyone? Just give the alias. Hey, alias name கொடுங்கப்பா எனக்கு. What is the name I can give? Sir, updated job ID. Sir. Updated. Yeah, updated job ID கொடுக்கலாமா? Updated job ID. அதால தான் வர மாட்டேங்குது. ஓகேங்களா? நான் அதுல ரிப்ளேஸ் செக்ஷன் பார்த்தேன். இல்ல ஒரு நியூ காலம் கிரியேட் ஆகுது. Updated job ID. Okay. இதை வந்து காப்பி பண்ணுங்க. Why it's not selecting? Yeah, update job ID. காப்பி பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க? இந்த இடத்துல வேர்ல வந்து மாத்துங்க. அதாவது வர மாட்டேங்குது. ஓகேங்களா? Good. Now I think it will give the count for you now. Just find the count. Count is one of the action. And then remove this one and print the job ID count. Run it. Now, what's job ID count? 5, sir. 5. Okay. This is how you can use when and otherwise in the data frame, as well as if you are good in SQL, you can use a EXPR and then you can write your case when then statement to match the multiple conditions. See guys, it's very easy to match multiple conditions. You can write on uncondition here. Okay, you can write on a uncondition. Same thing can follow. You can write some uncondition A and D, and then you can mention some name. Okay, for example, if you are matching for Alexander, you can provide the and first name equal to Alexander. You can provide and first name equal to Alexander. Like this, you can write multiple condition. Uncondition you can use, or conditions you can use as per the use case. Okay. Now I'm going to use Alexander. Okay. This time we will try with Bruce. Okay. Already we tried with Alexander, right? This time we will try with Bruce. Got it? Now just run it. Now you see the job ID count is 1 because we are using some uncondition. We are using some uncondition. That's why you're getting the count as 1 because we're filtering the job ID equal to IT programmer because Bruce and IT programmer will come only 1. That's why the job ID count is only 1.
Okay. Yeah. Yeah, guys. If you have any doubts, you can ask now. I'm going to close session right now.